Hi, and welcome back. This is story number 5 from One Story a Day. Slow, ama چیرۆکی پێنجەمە لە زنجیرەی هەر ڕۆژە و چیرۆکێک. Today, we have this interesting story. Basketball is fun. ئەم ڕۆژە و چیرۆکەمان هەیە با بزانین چیرۆکەکە بەناوی چیۆیە؟ بەناوی یاری سەبەتە چێژبەخشە. My uncle gave me a basketball for my birthday. مامم تۆپێکی یاری سەبەتەی بۆ ڕۆژی لەدایکبوونەکەم بە من بەخشی پێیدا. Uncle showed me how to bounce the ball. مامم پێشانیدام چۆن تۆپەکە بکێشی بە زەویدا و بیگریتەوە واتە تەپەتەپی پێ بکەیت. At first, لە سەرەتادا I could only bounce the ball a few times. I could only bounce the ball a few times. تەنها توانیم لە سەرەتادا چەند جارێک تۆپەکە تەپەتەپی پێ بکەم واتە بیکێشم بە زەویدا و بیگرمەوە. With practice, بەڕاهێنانکردنەوە, I could bounce the ball up to 10, 11, 12, 20, 30 and 100 times. توانیم چی بکەم تۆپەکە هەتاوەکو 10 جار، 11 جار، 12 جار، 20 جار، 30 جار، واروەها 100 جار بکێشم بە زەویدا و بەدەست بیگرمەوە تا تەپەتەپی پێ بکەم. I was so excited. زۆر دڵخۆش بووم. I wish I could put the ball in the net. خۆزگەم دەخواست بتوانم تۆپەکە بکەمە سەبەتەکەوە تۆڕەکەوە. هەروەکو بینیشتان لە سەرەتادا. He did it. Okay? He did it. I did it واتە توانیم. Okay? So that's it. That's the end of the story. Thank you very much for watching and listening. I'll catch you in the next story. Bye-bye.